Hi guys, welcome back to our YouTube channel. If you are new here, this channel deals with business, lifestyle and technology. If you want to see more about that, you can subscribe. So today's video we are going to talk about SACCO. Tunaenda kuweka mpenzi SACCO. Naenda kuingia menta SACCO. Na mimi niko hapo. So tutaongea more about that details. Huko. See you there. Tumerudi, tumeenda Kangema, tutawaonyesha hiyo town. Tumeenda menta SACCO, nishaingizwa menta SACCO. Sasa ni member. Officially member. Na tukapewa kalamu. Tutawaonyesha hizo kalamu. Sasa tugoje lini kukula dividend 2022. Ni mbali. Si mbali sana. Na si umeelewa ya SACCO ama ni kuelezea? Wewe utatuelezea zaidi. Nitawaelezea zaidi kwa sasa. Guys, wacha tuelezewe hapa umuhimu wa SACCO. So tumeenda tukaulizwa mambo ya kufungua account ziko mara mingi, ni venye tu wewe unataka kuchagua. Kuna ya mtoto, unamfungulia kama mtoto. Kuna paka holiday account. Holiday account. Hiyo ingine ilikuwa ya business account. Kuna junior account. Kama na personal. Na personal pia. So si tumefungua personal ya yenye utakuwa ana deposit at minimum, anafaa ku deposit 2,000. Hiyo ndo sheria ya SACCO. Lakini anaweza ongeza kitu yoyote hata 1,100 akitaka kwa month. 1,100. Alafu kideposit kuna mara mbili ya kudeposit. Moja inaenda kwa ordinary deposit, hizo uwezi toa. Hizo ndo unapata dividend after 1 year, but percent ya hii menta SACCO ilikuwa 11%. So ukisave hizo 2,000 zinaenda zikiongezeka for 1 year, itakuwa 24k. Na maybe abenjiongeza kama juu pesa ingine hapo juu. So alafu hizo 24k ndo atafanyiwa 11% but deposit dividend. But uzuri after 6 months anaweza enda na apewe loan ya ×3 of the savings. Wenye mnataka niwachukulia loan, tafadhalini unione. After 6 months. Na loan iko 12% per annum. So si expensive, ni poa, ni kama ni chama, lakini SACCOs tu ni kama chama but a big chama.
mnacheza na watu wengi. Juu utakula dividend na utumie hiyo pesa kama loan hivyo. But hapo kwa loan lazima ukuwe unajua watu. Kama unaingia SACCO, kuwa unajua watu 3 hivyo ndio kama wakugaranti. Juu SACCO mingi hiyo ndio inasumbuanga watu, kukosa guarantors. So but sasa hapa wife ako na mimi na mama. Watani garanta. Hata mimi natasha tu mmoja. So after 1 year tutakuja to review what has changed. Yeah. And whether imesaidia ama haijasaidia. Tutawaambia umuhimu. Tutawaambia. So after 1 year wacha tuone. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This channel deals with lifestyle. Hi guys. Tunaendelea. Hi za nini? And whether imesaidia ama haijasaidia. Tutawaambia umuhimu. Tutawaambia. So after 1 year wacha tuone. Wewe